Buonasera. Buonasera, benvenuti a Palazzodiedo, grazie di essere qui e grazie ai nostri ospiti, soprattutto Mariko Mori ed Emanuele Coccia. Questo è il primo evento live che teniamo qui al Palazzo, l'abbiamo inaugurato alcuni mesi fa, ad aprile, e Mariko Mori è stata una delle grandi interpreti della mostra Janus. Janus è una mostra che mira a fare di Venezia nuovamente un centro di produzione e gli artisti coinvolti hanno interpretato il messaggio del dio Janus, colui che guarda contemporaneamente al passato e al futuro. E questo è, direi, il DNA della pratica artistica di Mariko Mori, artista di origini giapponesi che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, ma giusto per darvi un paio di indicazioni, per noi ha realizzato un intervento magnifico permanente al piano terra, un intervento a soffitto intitolato Great Light, e la luce sarà uno dei principali argomenti di questa nostra giornata di incontro. Nel frattempo gli artisti invitati hanno anche esposto delle opere, diciamo, temporanee, e nel caso di Mariko abbiamo avuto la fortuna di avere una introduzione a quello che poi è, dalla settimana scorsa, una realizzazione magnifica site specific per la città di Venezia a Palazzo della Grande, Peace Crystal. Peace Crystal è il terzo intervento della fondazione FU che Mariko Mori ha fondato nel 2010, una fondazione che ha lo scopo di diffondere attraverso il suo lavoro un concetto di armonia tra l'uomo e la natura, concetti già assolutamente presenti nel suo lavoro a partire dagli anni 90 e che attraverso la fondazione, magistralmente presieduta da Ilette, che ringrazio, intende donare delle installazioni in ogni continente abitato. Fu è una parola in sé che racchiude questo messaggio, significa infatti energia creativa, e Peace Crystal è appunto il terzo intervento che Mariko realizza a seguito della prima installazione nella Miyako Island, dove anche risiede Mariko in Giappone, dove ha realizzato nel 2016 Sun Pillar, composta da due grandissime installazioni in dialogo con il paesaggio. A questa approfondiremo dopo il valore di quest'opera. Aggiunge poi nel 2016, in contemporanea con le Olimpiadi in Brasile, una magnifica installazione chiamata The Ring of Nature, realizzata sul il principio di una cascata con un anello che ha il grande potere di sintonizzarsi con la natura, in particolare con il solstizio d'inverno. E questo è un aspetto che si ripete ancora nei lavori di Mariko Mori, nel legame che l'uomo ritrova direttamente in dialogo con la natura, in particolare nel giorno del 21 dicembre circa, che è il momento in cui appunto le tenebre iniziano a diminuire e la giornata inizia ad allungarsi. Oggi abbiamo il piacere di conversare di un argomento che li unisce fortemente, Oneness, con il filosofo Emanuele Coccia. L'invito, voglio ammettere, è partito direttamente da Mariko, anche con grandissima felicità da parte nostra. Emanuele è noto ai più per le sue dirompenti ed eclettiche teorie, soprattutto sul mondo vegetale, ma la cui mente spazia in maniera eclettica nell'arte contemporanea, per fortuna. Non è più il momento di certe specificità nelle discipline, e questo è sicuramente un grande atu della sua scrittura e del suo percorso di ricerca. In particolare direi che le affinità di Mariko e di Emanuele si muovono su diverse traiettorie, ma vorrei dire che l'ultimo
proprio l'ultimo libro, no, penultimo adesso, è una questione di giorni però, di Emanuele, si intitola proprio Metamorfosi, siamo un'unica sola vita, che è di fatto il messaggio che Mariko Mori, attraverso le sue opere ed in particolare attraverso le opere realizzate con la Fondazione FU, vuole mandare attraverso le arti visive. Dunque, l'argomento di questa sera è proprio questo e inviterei prima di tutto Mariko a raccontarci il percorso che l'ha portata a iniziare questa strategia visiva, questa strategia artistica e qual è lo scopo. Well, first of all, thank you very much for such a perfect introduction of my foundation activity and also to have such honorable event from Adriana and Mario, palazzodiedo, and I'm really thankful for Emanuele to really join and discuss. But I didn't get your question. Can you tell me in English? Yes. We would like to know, starting from this, why we talk about oneness. Okay. So, when I lost my father, I was 25 years old. I was really thinking what happened to his spirit and what happened, where did it go? So I did research on Buddhist philosophy and also the new kind of theory, like a strong string theories or primal particle, or to understand like a dark matter, like really trying to understand, what happened to his spirit when I'm 20s. And then I came close to the one idea which really resonated me, is that we were all connected and we are whole. And so the word is oneness. We are from human to animals to universe to any small particle look separated, but in fact we are all connected and we are one. So this idea was first came to my mind through the kind of year of research. E sembra che voi abbiate una davvero unità di intenti, in maniera diversa le vostre filosofie si sono avvicinate e vorrei anche sapere come vi siete conosciuti. Per me? Dunque, innanzitutto grazie Adriana, grazie Mario dell'invito e grazie soprattutto Mariko dell'invito. Sono felicissimo e onoratissimo di poter dialogare con te. Dunque ci siamo conosciuti in realtà proprio a Migliaco, nella casa che Mariko ha costruito, di cui spero potremo parlare più tardi, a qualche passo dalla baia dove si trova il primo magari puoi parlarne già, Mariko. Sì. Mettiamo un'informazione pratica. Nello schermo vediamo una presentazione della Fondazione FU e quindi dei 3 interventi che sono stati realizzati fino ad oggi da Mariko, ma anche un approfondimento su questa incredibile dimora di cui Emanuele ora vi sta parlando. Speak about that with me, Mariko, about the house, because it's so amazing. La casa è una delle cose più belle che io abbia mai visto in vita mia, non solo come oggetto architettonico, ma come esperienza di sé, della natura, del mondo. È qualcosa, è uno strano
bozzolo in cui si entra come si dice in italiano, si entra come bruco e si esce farfalla. E poi tra l'altro appunto Mariko è stata così incredibile ero con un'amica comune, Yuka Segawa, che è la direttrice del museo del XXI secolo di Kanazawa, e siamo arrivati e racconto solo questo perché poi tu possa parlare della casa, e Mariko ci ha accolto vestita in una maniera incredibile e ci ha accolto per una cerimonia del tè in una stanza appunto appositamente dedicata anche a quella stanza lì, tra l'altro, ed è appunto è una casa metamorfica, nel senso che trasforma il paesaggio che lo circonda, ma anche che trasforma chiunque c'entra. Quindi mi piacerebbe, would like to listen from you something from the house. How did you come to this idea? How did you draw this house and so on? Yes, so the dream to have a studio which in front of ocean to really encounter with the ocean that I had 15 years ago. And when I first saw this natural white coral, which is a round stone, and immediately thought that that should be the kind of form to honor nature and reflect on the nature. And also the landscape, when you have around like a cocoon-like, it's almost like a feel it's a part of the landscape. So I wanted to kind of create something that harmonious with the environment. And at the same time, I wanted to feel like connected to the nature, so you feel like a part of nature, but at the same time you are protected like a cave, which when you're in a cave, you are the wind is just go past and you just see the light, and this kind of a feeling that I wanted to recreate in this house. E una delle cose, come dire, particolari di questa casa è che si trova in un'isola speciale, poi ne parlerai forse meglio anche tu, si chiama Miyako, che fa parte dell'arcipelago di Okinawa, ed è un'isola che è stata fino a pochissimi decenni fa indipendente dal Giappone, con una propria cultura, con una propria religione, e tra l'altro la casa si trova appunto a 2 passi da appunto uno spazio consacrato a questa religione che poi magari ne parli meglio tu, però che consiste nella produzione di templi di natura animista in cui possono entrare solo sacerdotesse e in cui in realtà come si dice in italiano, si esercita il culto della natura, dello spirito naturale. E Mariko è anche responsabile di uno di questi utaki che è accanto alla casa, e devo dire anche questa è stata una delle esperienze più curiose che ho avuto negli ultimi anni, perché l'isola è, come dire, disseminata di questi utaki, di questi strani luoghi in cui si esercita il culto, in cui solo queste sacerdotesse possono entrare, e spesso sono appunto in luoghi un po' isolati, però spesso sono anche in centro città, c'è un piccolissimo bosco nel centro della città e nessuno ci va perché si sa che non ci deve andare, e in quel luogo si hanno esperienze particolari. Io con questa amica comune che ci aveva accompagnato ci raccontava che l'ultima volta che ci eravamo andati aveva avuto una visione particolare, ed è una cosa molto curiosa anche di vedere questo resto di culture appunto come molto simili allo spirito che informa la tua opera, Mariko, culture in cui la divinità coincide con la realtà stessa e non è qualcosa di separato, di distinto che abita in un altro luogo. La divinità è la divinità del luogo e lo spirito che informa e dà forma a quel luogo. Tra l'altro, appunto, visitando uno di questi utaki c'è anche lo stupore di uno spazio costruito naturalmente, che però sembra allargarsi appunto naturalmente
per accogliere presenze di altro tipo. Però forse you can speak about this also, how did it come that you became the responsible for this Utaki? Can you speak? Yes, so what I was so moved by this tradition of worship of nature is that the people are really humble, and it's a really kind of express their respect to the nature, and they have like 1,000 rituals annually. And so in fact in Miyako Island there is 500 sacred places to honor nature for 50,000 people. And I felt that this is like a fundamental act of human, that to kind of express their honor and to kind of deeply like kind of commitment to deeply connected with the nature, because in this island the ocean and also like a small forest is really the richness, but it's also, you know, they have to balance with the nature. It's just like also Venice, like how you need to balance with the water culture but really like really felt that this is something that we are missing in our contemporary culture. It was a mind-opening experience really to see her so sincerely blessing and sincerely honoring nature God. And I thought that it's important for us to inherit, so to rebuild the harmonious relationship with nature. That was something that I have learned, and also I wanted to share and show to Emanuele this natural sacred places, which is just like a forest, and it's naturally they have a little kind of space that was created almost by nature, and that's where the usually ritual happened, and it really felt magical together, right? And so you become quite sincere to really feel the nature. And I feel this is very relevant, that we should really start to focus again. No, e sono contento anche di partire, come dire, nella discussione da questa casa per almeno 3 ragioni. Primo, perché in questo modo si capisce che l'arte di Mariko non è un'arte mistica, appunto, o non solo mistica, che come dire, che si rivolge a idee astratte separate, è qualcosa appunto che si traduce immediatamente in una forma dell'esistenza e in una forma appunto, di abitare lo spazio e il luogo, perché appunto la casa stessa nasce da questa intuizione, quindi è un'intuizione che dà forma, che diventa architettura e quindi diventa forma quotidiana di vita. La cosa interessante di quest'isola, di visitare quest'isola, tra l'altro appunto è stato anche bello che fosse una pura coincidenza, perché io e l'amica comune eravamo su quest'isola per fare ricerche per una mostra futura, ed è stato bello trovarsi in realtà per riconoscersi attraverso questa coincidenza quasi appunto spontanea. E però dicevo, c'è questa capacità di tradurre un'intuizione fortissima, estetica e anche metafisica in una forma architettonica, quindi in un ordine dello spazio, in un ordine dei gesti, in un ordine dell'esistenza. C'è anche in questa casa mi è subito parso chiaro che quello che fai, la tua arte, Mariko, è qualcosa che quindi ha una cura quasi ossessiva per il luogo in cui si radica. Appunto, quest'isola non è un'isola qualunque, la baia in cui appunto questo primo, questa prima tappa di questa opera è stata posta, poi ce lo spiegherai perché è un luogo speciale per ragioni storiche, per ragioni culturali, e quindi c'è anche questa idea, forse tra l'altro sarebbe anche interessante, come dire, da una parte leggerti con una sorta di forma diversa, distinta di quello che
negli Stati Uniti e in Europa è stato chiamato land art. Qual è il tuo rapporto tra l'altro con questa stagione dell'arte novecentesca? Però appunto c'è qualcosa di molto di più ed è quello che ed è estremamente chiaro a Miyako, perché appunto mentre nell'andarte, in molti interventi di natura ecologica ancora oggi c'è un'attenzione allo spazio, però un'attenzione puramente geometrica oppure biologica, quello che in quest'isola diventa impossibile è considerare il paesaggio come pura geometria e come pura biologia, perché appunto quella che si chiama la religione locale, che non è altro che una serie, se ci pensate, quello che chiamiamo religioni spesso è una serie di abiti, attitudini, gesti, opinioni che si depositano nel tempo e che si trasmettono appunto di generazione in generazione, fa sì, questa religione sciamanica molto femminile e femminista tra l'altro, fa sì che in realtà tutto quello che è naturale non appaia mai come puramente biologico. Quindi c'è un problema fondamentale, se ci pensate, dell'ecologia contemporanea, che è quello di considerare la natura, il vivente, gli animali, le piante alla stessa stregua in cui lo considero, cioè come puro come si deve dire, equilibrio termodinamico, come calcolo di carbonio, idrogeno, ossigeno e questo è un problema fondamentale, perché in qualche modo significa rendere impossibile, tra l'altro significa trasferire al nostro rapporto al non umano la stessa razionalità, quindi dire, economica che abbiamo appunto con le cose. Ma quello che a Miyako diventa impossibile è proprio questo sguardo, perché tutto ciò che è naturale è anche e soprattutto spirituale. È come se in quest'isola fosse impossibile concepire un albero come un semplice ammasso di carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e qualche altro elemento, ma ci si senta quasi obbligati a riconoscergli una presenza spirituale e quindi per esempio a dargli un nome. Noi non siamo mai abituati per esempio per la stragrande maggiore, lo facciamo per i cani o i gatti, quindi ridoppiamo la presenza biologica con una presenza psichica, quindi che ci permette di parlare con questi animali, però con le piante, i funghi, pensiamo sempre che siano soprattutto materia e forma di materia, e quello che invece è importante in questa isola è quello che appunto anche per questo credo tu l'abbia scelta anche, e quello che risuona con la tua opera è questo sguardo quasi psichico o spirituale su tutto ciò che vive, che ci permette in fondo di proiettare la stessa profondità di esistenza che riconosciamo a ciascuno di noi esseri umani, a tutto ciò che vive, ma ha un'altra forma. Emanuele è uno specialista della casa, quindi ha dato una lettura magistrale, direi, e per me la tua casa, come anche il tuo corpo, incarna completamente il tuo lavoro. E appunto la casa non è un artefatto architettonico, dice Emanuele nel libro La filosofia della casa, è un artefatto psicologico, per cui penso che prima ancora di conoscervi questa relazione tra di voi era innescata sotto vari profili, vedremo. E tornando a queste magnifiche installazioni che si inseriscono nella natura, la prima appunto a Miyako Island ha un dialogo diretto con l'acqua e col cielo, però contemporaneamente. La maggior parte di queste installazioni, almeno quella che ci propone adesso a Venezia, ha un doppio legame con la terra, con l'aria e con il cielo, attraverso appunto la forma del cono e nel caso di Miyako Island la forma del prisma. Qual è quell'aspetto che collega direttamente lo spirito con questa installazione magnificamente inserita nel paesaggio? La luce. You're talking about peace crystal. Your question is about peace crystal. First, about primal pillar. Primarism. Okay.
So the sun pillar in Miyako Island, it's symbolizing rebirth. So during the winter solstice, when sun goes down, the sun pillar go towards to the bay and connect with the future work of moonstone, which will change color by water tide. So it's really, when I was researching prehistorical culture, globally, those times that people kind of the thought that winter solstice is the beginning of new cycle of nature. So therefore, winter solstice was very relevant for those ancient people, and I wanted to kind of, the sun pillar to really extend express the honor and to kind of remind us of this rebirth of the cycle of nature. So that was really for the sun pillar. And for the ring, it's on the top of the waterfall, which are also during the winter solstice, the sun passes behind the ring, so that kind of emerge. The ring is really signifying oneness, and really to connect nature and us. But then for the peace crystal, it's for honoring humankind, human being. Representing the upright posture, which we develop through the evolution of humankind, that we get the upright position, which I believe that we have developed intelligence and spirituality just because we were able to receive energy from celestial and terrestrial. So then we are carrying an eternal soul. So it's really to honor us as nature, because we have developed the separation between nature and a culture. But in fact, we are not just part of nature, but we are nature, natural being. So I thought that it's very relevant to remind us that we are one big family tree, as we all came from Africa originally, and that's how we spread out to the world. And so I thought that we should celebrate our being to remind us our connection once again. So this was a kind of idea, and we like to give this work permanently to Ethiopia, is a land of origin. So I have a question to Emanuele. When I read your metamorphosis, it has a beautiful sentence. So very many beautiful sentences. But two sentences strike me the most that I like to share with the audience, and perhaps you could talk about it. So the first one, to be born is to experience being a part of infinite resources that constitute the creation of the world for all living beings. It's beautiful. The other one, the end of our life is never truly the end. Every death is a transformation of life. Metamorphosis that alter its form, nature, and made of existence. Yeah, no, in italiano. Grazie. Come ti ho detto prima a pranzo, per me è sempre complicato commentare quello che scrivo, perché dimentico tutto quello che scrivo, al punto che spesso mi capita che degli amici mi mandino dei testi e io dico bellissimo, sono d'accordissimo, chi l'ha scritto? E poi dopo mi dico ma sei scemo, sei tu, penso. Quindi però me l'hai fatto leggere prima, quindi ho un po', come dire, ricostituito la scena del crimine. In ogni caso, soprattutto la prima citazione mi sembra, come dire, o comunque l'idea contenuta era qualcosa che volevo, come dire, portare qui, anche per dimostrare che
quello che dicevi prima, quello che Mariko diceva sulla Oneness, sull'unità del tutto, non è davvero un'unità, non è davvero un'idea astratta, come dire, cerebrale, immateriale, è qualcosa di cui è facile percepire la verità in maniera estremamente carnale, e per farlo basta, se ci pensate, pensare per un attimo a un fatto, che è un fatto in qualche modo trivializzato e quindi rimosso nella nostra e in molte culture, che è il fatto che siete tutte e tutti nati. Questo fatto, il fatto di essere nati, è qualcosa di assieme banalissimo, però importantissimo, perché è il fatto più universale che esista, ed è ciò attraverso cui noi, come dire, distinguiamo ciò che è naturale da ciò che non è naturale, se ci pensate. La parola stessa, tra l'altro, ci suggerisce questa idea, perché la parola natura viene dal verbo latino per nascere, quindi natura è la collezione di tutte le cose che devono nascere per esistere, che sembra una tautologia un po' ridicola, e invece non lo è. Perché? Perché che cosa significa nascere? Se ci pensate, nascere per ciascuno e ciascuno di voi significa aver dovuto letteralmente riciclare un corpo che era già in vita e dare a questo corpo un'altra identità, altri compiti, altre esperienze, un'altra vita. Questa cosa qui è qualcosa di assieme evidentissimo e sconvolgente, perché significa che in realtà siamo tutte e tutti vite di seconda mano, vite già usate, vite già un po' scassate, un po' rotte, che dobbiamo un po' riparare. C'era un grandissimo filosofo tedesco dell'inizio degli anni '20 che appunto, come tutti i filosofi tedeschi, come tutti gli intellettuali tedeschi di quell'epoca, dopo la grande crisi economica si trasferisce tra Napoli, Capri e Ischia, passa un po' di anni lì e scrive e a un certo punto scrive un testo molto bello su Napoli, sul rapporto, tra l'altro, visto che c'è Adriana che è di Napoli, sul rapporto, sul rapporto che i napolitani hanno con la tecnica. Si chiama la filosofia del rotto, di ciò che è rotto, e il testo inizia dicendo: a Napoli le cose iniziano a funzionare quando sono rotte, con questa idea che in realtà la tecnica non è appunto l'automatismo, mera capacità, ma la capacità di far funzionare di nuovo con un altro scopo quello che era rotto. E la natura è questo, se ci pensate. Ciascuno di noi prende un pezzo di carne già usata, cioè la carne di nostra madre, poi tra l'altro dobbiamo mettere assieme 2 pezzi di carne usate di seconda mano che magari non funzionano nemmeno tanto bene assieme. Mia madre e mio padre non funzionavano bene assieme e io ce l'ho tutte e 2 nel corpo, quindi è un disastro, e dobbiamo, come dire, cercare di farci qualcosa con questa specie di, non so, mi viene in mente una ritmo usata, scassata, con cui dobbiamo andare da Venezia a San Pietroburgo. Questo è quello che chiamiamo natura, però questa cosa qui in realtà, al di là di questa battuta, è l'evidenza di un fatto incredibile, che c'è una continuità carnale innanzitutto tra noi e i nostri genitori, il che significa che il corpo che abbiamo ospita una vita che è più vecchia della nostra età. Io ho 48 anni, sono vecchissimo, però in realtà la vita che ospito ne ha almeno 78, perché mia madre aveva 30 anni quando mi ha partorito. Però mia madre in realtà anche non era, quindi è stata partorita anche lei, e così via fino a Eva, alla prima, come dire, madre umana. Quindi ciascuno e ciascuna di voi all'età dell'umanità ha una vita che è viva sin da quando l'umanità è già presente, però siccome Eva non è stata creata da Dio, dal nulla, come dire, è stata partorita da qualcuno che non era umano, quindi in realtà questa continuità della carne non è solo, come dire, legata a una singola specie, è una continuità che lega tutte le specie. Il vostro corpo, il fatto di essere nati, significa che il vostro corpo
ospita una vita che non ha mai smesso di vivere da quando la vita è apparsa sulla Terra. Quindi voi siete ovviamente giovanissime e giovanissimi, però avete 2 miliardi di anni, la vita che vi bolle dentro ha 2 miliardi di anni e da 2 miliardi di anni non ha smesso di vivere. Se ci pensate è una cosa incredibile. E la nascita è questo, è quello che prova una continuità carnale, non teorica, non solo psichica, di tutto ciò che vive e che fa quello che siete. Cioè il vostro corpo è una specie di mantello di arlecchino che la natura ha dovuto cucire specie dopo specie, corpo dopo corpo, organismo dopo organismo, per arrivare a dove siete voi. Questo già vi dà, come dire, il sentimento, quello appunto di cui parlava Mariko, del fatto che non c'è nessuno, tutto quello che vediamo ha la nostra carne, noi condividiamo la carne di tutto e tutti, e poi se ci pensate, in fondo, il primo essere vivente comunque è una trasformazione della carne della terra. Cioè, come dire, anche il primo vivente ha semplicemente, come si dice, ha storto un po' il funzionamento degli atomi su questo pianeta, quindi noi in realtà abbiamo una continuità carnale anche con tutta la Terra, non siamo Gaia, siamo la Terra che si inventa costantemente un nuovo, che si cuce addosso un nuovo volto per vedere come funziona, un po' come quando ci mettiamo un nuovo vestito per vedere se sta bene in una, come si dice, in un provino, se sta bene o no. Quindi, come dire, l'idea almeno della prima citazione che avevi dato era un po' questo, che mi sembra l'idea che poi l'idea che condividiamo, appunto, di questa continuità che, appunto, ripeto, non è una continuità solo astratta, è una continuità che è la stessa forza che ci permette di respirare. Beautiful. E infatti tu esordisci We Are All One Family Tree in Peace Crystal, così come ha magnificamente esposto adesso Emanuele. Lui dice siamo tutti carne della stessa carne, indifferentemente dalla specie a cui apparteniamo. E direi che partite però Il translation stopped. Sentite? E questa teoria che vi unisce, che è magnifica, parte da radici molto diverse. E in effetti volevo chiederti quanto la religione abbia influito e la tua formazione abbia influito sull'applicazione di queste teorie nella tua vita personale e nel tuo lavoro. Yes. Well, the Daisetsu Suzuki is one of the Zen master. Introduced the Zen Buddhism first to the United States. And there were English book on Zen Buddhism, actually easier to understand the Japanese book of Zen Buddhism. So it was really, also he made a connection between Christianity and Zen Buddhism to kind of find a bridge between. And so my traditional culture is Shintoism and Buddhism, which are not necessarily the same, but it's in fact has kind of a universal idea. And I feel when I'm doing the research of different culture, I also find a universal idea, but it's probably, it has been forbidden to talk of spirituality in contemporary art world for some time, but nowadays I think it's quite open. So I would like to share one of the experience which I have written
in using Japanese calligraphy in a room upstairs, that when I encounter a great light, I realize that lots of things that we don't see, but what we don't see is really the most relevant things, which are that I feel that enormous love and was given to every living forms, or not just the living form, but everything. And I felt that we were never alone, because we were so much blessed and so much loved. And also, same time, I realized that we are actually separated by body, but we were all spiritual-wise, it's completely a whole and all connected. So I see this very moving vision, and that vision really made me realize that what we are seeing visually is very, very little. When I was researching a primal particle and the world, that the universe it's 96% we don't see as a dark matter and dark energy. So the same thing for universe, we only see the very little of this light on the sky. Or with the Hubble telescope, what we see is very little. So I feel like our world is also so unknown, and we just conceptually dividing and making walls and separation, but that's not the real world is, I felt. Grazie. Mariko accennava a questo momento di illuminazione, da cui poi nasce la produzione di questo ultimo lavoro di Crystal. Appunto esponiamo come parte, come corollario della grande installazione sul canale Grande, una pergamena che è la visualizzazione della sua preghiera e del suo racconto rispetto al momento della illuminazione. Forse vorrei sottolineare un aspetto di Crystal a cui prima hai accennato, quello dell'importanza di restituirla a quella che è stata la culla dell'umanità. Come abbiamo visto, quindi le installazioni vengono poi donate ai paesi che lo ospiteranno, in questo caso appunto in Etiopia, e la grandezza fisica naturale del cristallo che qui vedete in forma di modellino, che finalmente invece è esposto sul canale Grande all'interno di un magnifico oggi, di cui anche ti chiederei di parlarci, ha un'altezza specifica che è quella di 1,67 m, che è l'altezza media dell'essere umano oggi, e non a caso ha una posizione che è quella dell'essere umano eretto. È da questo che parte, secondo appunto la visione di Mariko, l'evoluzione dell'uomo, sebbene evoluzione sia una parola un po' discutibile oggi. E ancora una volta troviamo un riferimento che va anche oltre l'immediata spiritualità di questo lavoro, che è nell'aspetto tecnologico, apparentemente tecnologico almeno, nel raggio che colpisce dall'alto il cristallo. Yes. You like to talk about Himawari light? Yes. So when you visit Palazzo, it's the peace crystal, the height of average humankind, 1 meter 67 centimeter. And it's a house in Hoju, which is a shape of, it's actually the form of the wishing jewel of the Bodhisattva usually have it on his palm.
And so it's a wishing jewel, so I wanted to make our wish for peace will come true. So that's why I made this shape of Hoju and placed a peace crystal. And also I have a Himawari transmitting sunlight transmitting device, which collects sunlight, and the lenses are following the sun path and to transmit the sunlight through the optical cable and to bring this sunlight into this inside the Hoju to illuminate the peace crystal. I wanted to kind of connect with the sunlight because the light that I saw in my vision was so bright, almost like you are really close to the sun, or you're just not able to close your eyes, like so bright that I couldn't even see anything. That was really like so bright that I couldn't even open my eyes. So that was really the feeling I had. So I wanted to kind of link this sunlight, which is representing a great light, to illuminate this peace crystal. I really hope that the peace crystal will be our crystallization of wishing for peace. We have peace in our mind, and we have ability to project the peace to the reality. And so I feel that I hope this peace crystal will be a crystallization of our play for peace. Grazie. You should become a good ambassador. Ci sono molti aspetti che legano il lavoro filosofico, speculazione filosofica di Emanuele e la sua traduzione visiva nel lavoro di Mariko. E tra questi c'è un'attenzione particolare al rapporto tra il dentro e il fuori, e lo abbiamo visto nelle affinità su quella che è sulla casa, che è il guscio, che è il momento in cui si raccoglie lo spirito e che riflette la morale del singolo individuo. E nella tua casa abbiamo avuto un esempio magnifico di questo, ma anche nel rapporto, ancora una volta, tra il dentro e il fuori, tra il singolo e il collettivo, che è la pelle, l'esteriorità. Un'esteriorità che molto bene recentemente Emanuele celebra nel suo ultimo libro, A quattro mani con Alessandro Micheli, e che appunto riguarda un aspetto che ha già avuto modo di citare adesso Emanuele, che è la moda. La moda è un'espressione artistica e è un modo in cui l'essere umano comunque si presenta al mondo. È una scelta ed è una capacità metamorfica che ha l'uomo di rapportarsi con l'esteriorità. E il tuo invece di rapporto con la moda? For you. For me? Yeah. There was a question for you, no? Ok, può iniziare Emanuele, che sicuramente ci dà una visione molto... No, per restare poi, perché per evitare di allargare il discorso sulla moda, altrimenti restiamo altri 8 giorni qui, però per focalizzare su un punto in cui la moda diventa anche l'esperienza della oneness, del fatto che siamo così interconnessi, di cui parla anche Mariko, cioè, per essere forse chiaro ed evidente, pensate a quello che almeno nel Mediterraneo è uno dei primi grandi racconti sulla moda, uno dei primi grandi miti della moda sono quelle poche righe del libro del Genesi, quindi delle prime pagine della Bibbia dei cristiani, del Tanakh degli ebrei,
in cui si racconta, se vi ricordate, in cui i primi due esseri umani, Adamo ed Eva, erano in questo giardino sublime delle delizie in cui non dovevano fare nulla, non si lavorava, non si soffriva, non si faceva, era pura delizia, pura felicità. Poi succede un patatrac perché mangiano la mina, sono cacciati fuori e, se vi ricordate, succede qualcosa di molto curioso. I due fanno qualcosa, per la prima volta costruiscono qualcosa, quindi c'è il primo elemento di artificialità che in questo mito interviene, che è si fanno un abito, la leggenda vuole appunto di foglie di fico. Qualche riga più tardi il racconto continua dicendo che è Dio stesso che mette al corpo di questi due progenitori delle tuniche pellicee, dei mantelli di pelli di animali morti. Questo passo è stato infinitamente commentato, come potete immaginare, da teologi, commentatori, eccetera, innanzitutto per una cosa curiosa e bella, che è l'idea che è il passaggio, la costruzione dell'abito definisce il passaggio da una vita priva di tecnica, perché non c'era bisogno appunto di artificio, ad una vita appunto in cui esiste la tecnologia, con quest'idea bellissima che noi abbiamo abbandonato ma che dovremmo recuperare, che il primo oggetto tecnico è l'abito, che per capire che cos'è la tecnologia non dobbiamo interrogarci non dobbiamo immaginare, non so, alle armi, a un arco, una freccia o alla casa. No, il primo artificio che la nostra vita costruisce è un abito, e l'abito è il paradigma per pensare la tecnica. Perché è un'idea bella? Perché l'abito non è solo, come dire, uno strumento fisico, climatico, è anche uno strumento di trasfigurazione spirituale, è qualcosa che trasforma il vostro volto. Pensate all'effetto, appunto, quando entrate in un camerino, vi mettete un abito, non è solo che avete più caldo o più freddo, improvvisamente siete un'altra persona. Quindi ogni oggetto tecnico trasfigura la vostra persona. Però al di là da questo, la cosa bella di questo mito che ci ricorda appunto tra l'altro c'è una cosa, scusate, una piccola battuta: molti commentatori a un certo punto, dal 500 in poi, leggono in questo strano duplice vestito, uno fatto di cotone, uno fatto di pelle, la duplicità delle stagioni. C'era già nel paradiso stagione invernale e stagione estiva, quindi è tutto con l'idea che la stagione invernale è più, come dire, è più complessa perché è fatta da Dio, mentre invece la stagione estiva è fatta dagli uomini, cioè le foglie di fico sono fatte dagli uomini. Però a parte questa, una cosa bella è che in realtà questo mito ci racconta in realtà che ogni abito è all'origine, come dire, è il dover entrare nella pelle di qualcun altro. Cioè ogni abito, siccome è fatto sempre o di piante o di animali, significa mettersi la pelle di qualcun altro, cioè vivere sotto la pelle di un'altra specie. In realtà la moda è anche questo strano carnevale tra le specie che fa sì che in realtà tutte le forme di vita a un certo punto devono provare o devono vivere dal punto di vista di un'altra specie. E la moda è questo, il fatto non è probabilmente qualcosa di solo umano, il fatto che la vita è questo enorme carnevale per cui noi viviamo sempre in continuazione dal punto di vista di un'altra forma di vita. E questo, tra l'altro, adesso per uscire dal mito, se ci pensate, noi ci consideriamo come, ancora una volta, come assolutamente, come dire, come portatori di un'esperienza puramente umana, ma quando voi vi guardate allo specchio ogni mattina prima di uscire, vedete due occhi, una bocca, un naso, delle orecchie, tutte queste cose che vedete, noi le condividiamo con migliaia di altre specie, perché l'evoluzione è questa, quella che Darwin ha chiamato l'evoluzione, è l'idea che tutte le specie sono fatte di pezzi che appartenevano ad altre specie. Questo però che significa? Significa che in realtà il nostro corpo è una specie di mosaico di pezzi che vengono da specie diverse ed è un corpo già multispecifico. Noi siamo già in fondo degli zooambulanti e l'esperienza che ci dà, che vi dà il nostro corpo, è già l'esperienza anche
un po' un'esperienza canina, un po' di esperienza di gatto, un po' di esperienza... Noi quando viviamo facciamo un'esperienza che non è solo umana, è anche di 1000 altre specie. E la moda in fondo è un modo per rafforzare questo, o per forse isolare da questa confusione dello zoo un punto di vista particolare. Grazie, molto illuminante questa descrizione. Nel caso di Mariko, io volevo aggiungere che il suo modo di presentarsi è assolutamente la rappresentazione del suo pensiero. Mi riferivo a questo, alla tua pelle attraverso l'abito è, da quando ti ho conosciuto, il tuo primo documento, la tua prima presentazione, e quindi è per questo che trovo anche nel tuo modo di rapportarti agli altri, sia nella tua veste umana che nella tua veste estetica, una sorta di performance sempre in tutto ciò che fai. Questa visione di unicità di cui ci ha appena dato Emanuele, una panoramica veramente onnicomprensiva, è di fatto poi quello che professi nel lavoro portato avanti dalla tua foundation, e cioè la ricerca di un'etica della unicità. Well, that we look separated, but we are as a whole. I think it was when I was pregnant, or some kind of this special moment. I had some kind of experience, and that my spirit were lays out from the body. Then there was again the great light with a floating spirit, and I was able to emerge with a different spirit, and I was able to let go of my ego, and I was very liberated, and I was very, very happy to let go of my ego, and so happy to be kind of together with a different kind of a spirit, and together, and so many of them, and I was able to radiate together with so many different spirits. So I felt that when I led the creation myth of Japan, talk about beginning of the world, that they said it's from actually the literature. The first literature was written, and essentially it says that first God appeared and came to the world, and doesn't have a sex like a female male, just a single appeared and then disappeared into the invisible world. So another one is also appeared and disappeared into the invisible world. So in Japan, ancient kind of creation myth is about the creation of the world, was the God even appear and disappear into the invisible world. So my point is that really what we see is so separated, but in fact we are kind of spiritually we are one. And we see like nature or like a human, or you see separated, but in fact we are like Emanuele described, we are breathing together with nature, with us, and the trees, and we are breathing this together as a whole. And I really thought that this is a kind of crucial moment to start to honor nature,
to be humble for nature, like how our all remote ancestor was showing respect to nature, so that we will come back to the this kind of state of mind to be humble and to be connected with the nature once again. Grazie. Io vorrei invitare il pubblico ad approfittare di questo. Volevo solo commentare una cosa su quello che ha appena detto Mariko, ma in generale un po' quello che fa perché appunto al di là dello stupore, della bellezza, del sentimento anche di gratitudine estetico che ho di fronte alle sue opere, sembra che però Mariko incarni qualcosa di molto importante ed urgente anche in termini, come dire, più speculativi e politici, che è appunto la ricerca, come dire, quasi ossessiva e ostinata di un'unità spirituale, poi la possiamo chiamare umanità, eccetera, che se ci pensiamo è rarissima eppure importantissima. Cioè noi viviamo oggi in cioè la nostra esperienza è l'esperienza di un'umanità che non è mai stata così connessa in termini di comunicazioni, come dire, e molti di voi, percependo un po' l'età, ha percepito questo, come dire, lo sbalzo. Io mi ricordo quando avevo 15 anni il mondo era fratturato, come dire, fisicamente. Per poter raggiungere qualcuno o qualcosa bisognava fare degli sforzi mostruosi. Oggi appunto viviamo come in una specie di, grazie a degli artifici tecnologici, però una specie di simultaneità per cui tutte e tutti, almeno teoricamente, siamo al cospetto di tutti e tutti, come appunto nei miti cristiani del giudizio universale. Quindi facciamo questa esperienza di appunto compresenza simultanea. Abbiamo anche in qualche modo percepito un'unità quasi fisico-territoriale, perché facciamo l'esperienza anche fisica, ancora una volta, del fatto che se piove a Venezia o se fa freddo a Venezia a giugno non è per precipitazioni locali, ma per quello che è successo 10 anni fa a Timbuktu o non so dove. Cioè, come dire, abbiamo una percezione evidente di una unitarietà fisico-ecologica del pianeta, di appartenere a un unico pianeta, e abbiamo anche fatto, per dire, l'esperienza anche di condivisione di un'esperienza, di una storia. Se ci pensate, il Covid è stato il primo momento in cui tutta l'umanità ha simultaneamente avuto la stessa esperienza, per cui tutte e tutti possono dire siamo passati attraverso questa cosa che non ci divide più, come dire, la storia non è più qualcosa per cui uno ha avuto un'altra esperienza, no, abbiamo un'unica storia, un unico pianeta e in fondo un'unica piattaforma di comunicazione, eppure mai come oggi la teoria, la riflessione, la discussione, che sia filosofica, politica, insiste sulle divisioni etniche, sulle divisioni storiche, sulle divisioni religiose, sulle divisioni non so cosa, di qualsiasi cosa. Non facciamo che ripeterci che siamo diversi, che non possiamo trovarci, che siamo troppo in contraddizione, ed è una menzogna cinica e pericolosa questa. Credo che l'opera di Mariko e lo sforzo assieme estetico e teorico con cui ripete da anni noi infatti siamo uno, ma dobbiamo cercare di mettere un nome a questa unità, dargli visibilità, dargli spazio in cui possa rivelarsi. Questo sia qualcosa di anche politicamente importantissimo, ed è interessante per me, appunto l'ho scoperto vedendo che, come dire, che l'arrivo di Mariko coincida anche con l'evento di riflessione su questi temi che avrà luogo in questo stesso spazio fra qualche giorno. Però appunto io credo che la tua opera sia anche una specie di sentinella che ci ricorda che questa è la direzione verso cui dobbiamo andare,
e dobbiamo smetterla di riflettere su quanto siamo diversi culturalmente gli uni dagli altri, perché è una menzogna. Grazie. L'arte è sempre il veicolo più avanzato per capire certe cose e il tuo lavoro sicuramente è uno di quelli, la cui appunto matrice politica è assolutamente evidente al di là della sua magnificenza estetica e spirituale. Quindi grazie di essere a palazzodiedo e grazie del tuo lavoro a Venezia. E io vorrei approfittare per aprire un dialogo se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare qualche domanda. Thank you very much for this inspiring talk. I know both of your work and I'm still learning so much. So my question to Mariko about the spiritual experiences. What is your earliest, most profound experience? Or is after your father passed away, you developed, in order to connect with our world, you developed more of that experience? And how do you receive your visions? Each time is different. Obviously, when my father passed away, I dare to see him again. So I really think about the spirituality. Obviously, that was probably the first door I opened. But the experience was just sometime when I was sleeping, or sometime I'm doing a meditation, or I just suddenly I see the vision and the experience. So, but I feel that like when you are younger, you see this more often and you feel this more often. But somehow I think we were more like, for example, when I was with people with Aboriginals, or like people in the Miyako Island, who are more sensitive to those things, and we have, we have ability to see such things, but somehow when you're living in contemporary world, we were educated not to see or not to talk, you were kind of blinded in a way. But I think that my wish was just to kind of see that invisible world so much that perhaps I was able to kind of see it. So for Emanuele, as a scientist, do you confront people question, doubt you? Because I feel you also have such experience. As a scientist, do you find that problematic? I trust you have similar spiritual experience, but you are a scientist. So in your professional work, do you feel people questioning you because you are talking another language? Yeah, but should I talk in English or in Italian? English. Sorry? English, yeah. Yeah, I would say, I'm working in universities which are today, sorry for the colleagues in the space, but the most reactionary spaces in the world. So it's like, so it's not surprising that if you're not speaking the same language, people are like attacking you. In the sense, for instance, I'm a professor, and it's so strange to me the fact that I'm teaching, and wherever I'm doing on the planet, the students are supposed to do with what I'm giving to them. Always the same exercise, which is writing a text with footnotes. And there is this assumption, which is so stupid, that a text with footnotes is the most, how can I say, it's the most perfect embodiment of truth, which is a lie, because
Sorry, because a text with footnotes is just a rhetorical form invented like in the, let's say, 16th, 17th century after the invention of the press, the print machine. Because in Middle Ages there was no possibility to have footnotes because every single book, every single manuscript was different. So you couldn't say, see page 42 of this work because there was no page 42. So what do I mean? I mean that, for instance, the way how we express truth is not formally, it's not neutral, the form we give to the truth we are expressing. And this fetish is of one single form to express truth, which is the reason why people are like, as you said, in a way complaining if you're speaking another language. It's just the illusion that some people at universities, and just at the university, have, that if you are using one way of expression, then the truth is coming to you almost in an automatic way, which is again a lie. So this is the problem. Also, this is why, in a way beyond the division between, science and spirituality, also the division between science and art makes no sense anymore. Especially today that we have this kind of devices. So it's like we should accept, first of all, that there is a multiplicity of languages through which you can express one the same truth. And also, we should perhaps accept that in a way, how can I say that I don't know, that matter and what is this object if, but the evidence of the fact that you cannot divide spirit and matter. So in this little black object, there is more soul of me than in my body. It's like, I'm sorry, but there is like all my loves and I don't know, all my memories. And I'm speaking all the time with this object, all the time. So I'm having a very spiritual relationship with this object. So why should we divide still matter, machine, and spirituality? This is a superstition. Let's see what we are doing. We are actually, each of you, not just me, every single day, you spend 3 or 4 hours having very spiritual relationship with a block of rare metals. So spirituality is an evidence, it's not just an imagination. So yeah, I see that line, I know give up. Yeah. So I just saw the Pierre Hugo video in Yeah. the show. So Amazing. there was one moment the robot was holding this light bulb towards the sun. Actually reminds me the sun pillar. And yeah, this is a question for Mariko. Did you see the exhibition, Pierre's exhibition today? Yes, I did. Which one? Which one? Yeah. It's shot in the Atacama Desert. Actually, the whole film was done by AI automatically. So, and there was this light bulb, and the AI, the arm was turning, and this light bulb was catching the sunlight. So, in some way, I think you are saying something, and we should ask Pierre. For sure, also, Yeah, we should ask Pierre, but it's evident that these are, in a way, channels of spiritual matters. So we are using these objects in order to transmit very, very spiritual and psychological. Or but to go back. connect, Yeah, to connect each yeah. other. But go back to what is natural, what is not natural. I remember once you told me when I interviewed, you told me when the philosophy divided from nature, the philosopher went to the wrong place. So I often think about today, what is really natural, what is not natural, and that's something I puzzle. Yeah, but as Mariko said, we are nature, so it's not, there is no debate. Yeah. What is this nature? Is it natural? yeah,
this is the mystery. We discovered that if you take a couple of stones, you can speak to the stones and you can let stones speak or transmit to you messages that the person had put into the stones who is living on the other side of the ocean. But this is totally natural, natural forces. This is our body today. Yeah, but it's natural. It's an extension for Yeah. sure. So thank you. We could open a wider conversation about this topic for sure, and even with the idea of a peer work. But let's go. Buonasera. Buonasera. I'll do in English. I would like to bring a more anthropological angle because we talked about evolution, and particularly Japan. I had the privilege to meet some amazing Japanese people, Professor Masaru Emoto, which did a tremendous study on water and consciousness. I met Professor Yoshino from the Yamabushi tribe, another incredible teacher, but also more contemporary Yoko Ono with their Tower of Light. So the question is Japan a rich ground for this more conscious evolution that other countries may be out lapping behind, and how much that has influenced you and your art? Well, the Jomon era, which is 15,000 BC to 300 AD, that's really the oldest kind of culture we could trace. And we did really share this idea globally because we also had standing stones, stone circles, and have this kind of we don't know the ritual how we present it, but then you see the stones and dwelling which were facing to the winter solstice, just like Greenwich or New Grange or Orkneys and so on, or in France also. So we had a really universal language about life and death and rebirth. I think remote ancestor was looking at the nature, how they rebirth again in after the winter solstice and spring. So that was kind of really a fundamental development to kind of develop our spirituality, I feel. The Shintoism was the first religion that was developed in Japan, and it's an extension of worshipping the nature in a similar similar kind of attitude and relationship to the nature. I believe this we somehow when we started farming, like a rice farming was imported to Japan. That's when we separated nature and human. But until then, we had to really live within. So we had to be humble and understand how we can manage to control it over, So I think that's really the feel like essential to our being, how we connect. Thank you, Mariko, for sharing this wonderful journey of works. I have a question. So you mentioned that spirituality as a subject was at one point not addressed in the art world, and you feel more comfortable talking about it now. So I wonder what happened, what changed, what led to that transformation? I think that perhaps maybe it was okay to talk about it in 70s when we have a more like
say that Daisetsu Suzuki was like introduced, and John Cage was really the first student of his, and in the 70s in California was very well, the Buddhism was very well introduced, and also artists were adopted the concept, and so that at the time perhaps it was not so forbidden, but somehow the culture changed. I think we have fashion of the culture, and when economical kind of growth and globalism is kind of started to take in place, the kind of in a way hegemony of power of materialism, consumerism was so powerful. I think we were kind of pressed down and not be able to kind of have a voice to talk about it. But especially I feel after COVID that like Emanuele said, we see the connection, and I feel like we are more open to those ideas, and we are more tolerant for difference. We are tolerant to different ideas, so on. So I think this is time. I feel that it's a kind of good to share the idea of oneness and connectiveness, and kind of talk about it. Because we like to project the future that we like to live in, and we don't want to live in the condition that we are in now. So the best way is to really project the idea that we like to, which is I think that promoting oneness and connectiveness is the right thing to do. Thank you very much. Yes. I would like to say thank you, Mariko, because the tone that you use, the tone of your voice, your body language, and the simplicity of your message, we are one, is very powerful. And yes, we need that type of message for humanity right now. Maybe I share 100% of what you said, and I think Venice is the right place to deliver this type of message, because we can be heard in every part of the world. So thank you for coming here with your heart, and then go to I don't remember the Ethiopia. Maybe if you accept, maybe we can go one step further. Because yes, we need peace. Yes, we need to reconnect to our heart and to our soul. But we need also to repair what we all have destroyed on this planet. Because as you know, we have exceeded 6 of the 9 planetary limits. So nature, I think, is not only beautiful landscapes. It's not only a supermarket of natural resources that we need. Nature is an intelligence, is probably the highest intelligence that we have on Earth. And if we are humble enough as human beings to work hand in hand with nature, with this intelligence, using also artificial intelligence and all the techniques that we can have, we can restore the air, the soils, ourselves also, and we can deliver all together a better world for our children. So I would like to propose you to think about how you could represent this intelligence, if you agree. It's a big task.
Well, the artist has the freedom to kind of visualize, and I feel very lucky that I have a voice and I have a vision to share with the world. I would like to express my gratefulness that we are living in now, that we have a life and we have connection and we have the society and we have this kind of a world. Yes, it's our kind of it's in our hand how our future will be, but also how we imagine and how we see the world. It depends on that to build a world, and I hope that we make more friends to kind of share this idea, and more people project that idea. The reality will change. I believe that. That's how I think we could do it. Yeah, thank you very much. This question is for both, I guess, because we were talking a lot about, like, I don't know how to say, the spiritual realm of everything. But my question probably it's like, how do you, like, you don't find any contradiction, at least, with this idea of togetherness, with unity of all things in one nature or in one substance, at least when we talk about, like, using your language, the Christian myths, at least when the Christianity, I would say in general, follow a kind of personality, you say, or biographical kind of truth, like, where precisely this kind of togetherness or unity is in some way not precisely like accepted, but in some way, I don't know, so derived or so. I would say it's possible to include even this kind of myths in this kind of great unity of everything. It's a better question for Pietro regarding Christianity. There is a very beautiful and amazing text written by some years ago by one of the most amazing mind of our time, but also one of the most amazing architects of our time, who is Rem Koolhaas. And he was writing the text, the title is called The Generic City, and it was practically about the fact why cities are like now looking so similar in every part of the world. It was a text about that, about the emergence of new cities, he said, without identity and without history. And he says right at the beginning of the text something which is very interesting. He says actually the problem is that history is becoming too tight, too small, because the humanity has like grown up in a huge way, and every part of history is not enough. And then he goes, elsewhere. But this remark is extremely important. So we are now in front of a task which is probably, it's the first time that humanity has the experience of having the possibility of speaking all together, having the possibility of sharing all together one single experience, and having the possibility of recognizing everywhere that the main land, which is the planet, is not divided. So this didn't happen in the past. It was in the past, cultures were totally divided. People didn't know that other cultures existed or didn't understand other cultural languages. So from this point of view, every single myth, every single history,
is not enough. It's not just Christianity, it's not just Buddhism, it's not just, I don't know. We do not have a past that teaches us what to do and how to do what we are supposed to do. So and that's why the work of Mariko is important, because the problem is not picking up a past which is like closer to what we want to do. The problem is to build eventually a new myth. In a way, what is Mariko is doing is it's closer to the idea of creating a new mythology, just taking pieces from different mythologies, which is also what Christianity did, because Christianity took a lot of pieces from different myths. It's not just something which is like it's not something which is like a foundation, an homogeneous foundation. So from this point of view, the problem is not to ask, is this myth like correct or not correct? Is this myth like legal or not legal, or I don't know, fair or not fair? The problem is that we know very clearly. I mean, what is standing in Mariko is like, she said something and everybody, the person before us said, yeah, it's there. You cannot deny that this is the task or this is the direction where we have to go. And the problem is not fishing, it's not taking element or trying to be faithful to the past, because this would be a huge mistake. The problem is that we can use something from the past, but exactly like Napolitans do with machines. The past is broken, so we have to invent new use for those ruins of the past, and in order to produce a new landscape, a new religion, a new whatever, you can call it however you want, but no single element of the past is fitting. So Christianity, it's no more unfit than other part of the past to me. So that's why, there is a lot of contradiction, but we are building something new that didn't exist or that never existed. That's why the problem is not contradiction. The problem is it working? No, just put another element, just graft another element. I don't know if I answered the question. Noi direi che ci fermiamo invitando i nostri pazienti ascoltatori anche a vedere l'opera al secondo piano, che è ancora aperto. E vi ringrazio moltissimo anche per questa iniezione di speranza, attraverso il lavoro di Mariko Mori e attraverso l'ottimismo delle parole di Emanuele Coccia. E non a caso prossimamente ti troverai a parlare proprio di universalismo, e quindi spero che ti ricorderai anche di questo lavoro. Allora, grazie a tutti, arrivederci e vi aspettiamo sabato.